ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ವ್ಯಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್. ವ್ಯಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, 9 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 11 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2022 ಬ್ಯಾಚಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. What is Lorentz force? What is cyclotron? State the Ampere circuital law. What is cyclotron frequency? What is solenoid? What is resistance of an ideal voltmeter? What is resistance of an ideal ammeter? Okay, so idu 1 mark questions. So ee 1 mark questions, even though they don't come for 1 mark, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? What is the maximum force acting? What is the minimum force acting ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು 3 ಸೇರಿದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ terms. What is toroid? Mention the expression for magnetic field at a point inside the toroid. Okay, ಇಲ್ಲಿ toroid ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. Okay, ಇಲ್ಲಿ toroid ಇಲ್ಲ, so you can add toroid also there. Yeah. Define the term current sensitivity of a moving coil galvanometer. Give the SI unit for it. Okay. Next is a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt? Okay, this is a small numerical problem. Yes, so 3 marking nodona. State and explain the Biot-Savart's law. Write its vector form. Next is what is cyclotron? I just told you, no. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್ 3 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ accelerated charges particles of high energy obtained from cyclotron. State the Ampere circuital law. Using it, derive the expression for magnetic field at a point due to a long current carrying conductor. Explain with circuit diagrams as to how to convert galvanometer into ammeter. This is very important. Explain with circuit diagram as to how to convert galvanometer into voltmeter. This also is very, very important. State Ampere circuital law. This also is very important. Okay. Cyclotron diagram is important. Okay. Let us see 5 mark question. So, 5 mark question numerical nallu barbodu, theory question nallu barbodu. Okay.
Theory question ನಲ್ಲಿ these two are very important. Okay, you have to write and practice. Diagrams ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, diagrams ಕೂಡ ಬರ್ದು practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, yes. Numericals I'll give you later. Derive an expression for magnetic field on the axis of a circular loop carrying an electric current using DBOUTS law. Derive the expression for the force between two parallel conductors carrying current and hence define 1 ampere. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದೆನ್ ಯು ಲೂಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀಟ್ ಫಾರ್ ಬಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ only for bio. Okay, so those who want to have those facilities just can put me a message. Okay, yes, thank you children.